Hallo mensen. We zijn weer terug met F1. Dit keer gaan we Breaking Point starten. We gaan Breaking Point starten in F1 2021. Dus let's go. Je had al even naar gekeken. Je hebt dus 3 difficulties. Normal, nou voor nieuwe mensen die net F1 spelen. Challenging, balanced experience, dus gewoon wat minder assist, al even bezig. Hard, ik ga hard kiezen, het is meer voor mij. Ik vind dat ik wel, staat for those seeking a greater test of skill, optimized for players using lower assist levels. Dus dat is eigenlijk, je zou kunnen zeggen, precies goed voor mij. Dit zijn natuurlijk de teams die je moet kiezen. Je kan er 5 kiezen. Het zijn ze maar een beetje, ja. Aston Martin zit dan nog eigenlijk net boven al deze andere teams. Maar het zijn een beetje de low midfield teams. Maar we gaan voor Williams, want de rest, AlphaTauri, ik hou niet echt van, zeg maar, Red Bull, AlphaTauri. Aston Martin zeker niet, want Racing Point vorig jaar kak. Aston Martin nu kak. Alfa Romeo, nee. Haas is sowieso al echt het slechtste team. Dus Williams is the way to go. Assists. Nou, ik ga op deze assist rijden, dus zelf schakelen. Braking assist uit. Ik hoop dat iedereen dat uitzet. En dan ABS aan, traction control helemaal uit. En pit assist, pit release, ERS, DRS, etc. Allemaal gewoon aan. Simulation settings. Race starts doe ik gewoon zelf. Surface type, realistic, flashback, ja. Dit is goed. Start breaking point. Prologue. With the 2019 Formula 2 Championship coming down to the final race of the season, young British driver Aiden Jackson is looking to etch his name into the history books. Abu Dhabi final race of the F2 2019 season. Dus die gaan we doen. An incredible race! Look at it! Every driver is being so aggressive! Check it out! They'll all be feeling the pressure right now. None more so than young Aiden Jackson from Carlin. That's right. Rumors from the paddock talk about a possible future for Jackson in Formula 1. And with only a few laps to go, this is still anyone's race. The atmosphere here is electric, and we couldn't have asked for a better finish to the F2 season here in Abu Dhabi. Dus we rijden nu meteen met Aiden Jackson in de F2-auto. Okay, Aiden, you're doing great. Keep focused. You know what to do. De Carlin F1-auto. Ik ben zelf niet heel gewend aan F2. Oké, wacht. Even... We tikken zet de Camara aan. Is niet mijn teammaat. Latifi staat tweede.
wat ik wel heb gehoord, dat is breaking point auto's. Echt heel slecht afgesteld zijn. Breaking point auto's zijn heel slecht afgesteld, dus zeg maar de setup is heel slecht, vinden mensen. Dus daar moet ik sowieso nog even aan wennen. We gaan aan de buitenkant van Sette Camara. Giotto staat eerste. Ik gok dat we hem moeten verslaan. Finish in first to win the F2 Championship. Dus we moeten eerste worden. We hebben nog 2 laps. Om dat te doen, nog ongeveer 2,5 lap. Oh mijn god, de legend hemzelf, Mahavir Raghunathan. Hij laat ons lekker er voorbij. Dankjewel, Mahavir. Er zijn nog meer backmarkers blijkbaar voor Latifi. Oké, als we hier voorbij Latifi kunnen. Oké, dat gaat nog net niet lukken. Helaas. Oh, wow. Oké. We gaan proberen langs Latifi te gaan in deze aankomende chicane. Dat redden we net niet, helaas. Oh. Latifi ging heel langzaam daar. We tikten even zijn achterkant aan. Oké, hopelijk kunnen we nu langs. Hij heeft geen DRS blijkbaar. Dus we gaan aan de buitenkant er langs. Hetzelfde move als op bijna dezelfde move als Sette Camara. Good job, nice overtake. Nu hebben we DRS op Giotto. In de Renault volgens mij. Maar ik weet niet hoe die teams heten. Oh, hij remt heel slecht. Kunnen we hier misschien er al langs? Nee, we blijven erachter nog. Nog heel even wachten. Dan moeten we het doen in de laatste lap. Oh, we hebben geen goede exit. Oké. We spinnen helaas op de exit. We hebben niet voor niets de flashback aanstaan. This is your final lap. Final lap of the race. Omgaan met traction control. Oh, wow. Uit. We hebben een goede exit. Oh, wat doet hij? Giotto geeft ons geen ruimte. Echt helemaal geen ruimte. Hopelijk hebben we geen damage. Lijkt er niet op. Kunnen we er nu langs? Nu moet het weer op. Kijk, die vent aan de binnenkant. We gaan naar de buitenkant.
We geven hem ruimte, maar we zijn er voorbij, dus... We hebben een goede exit. Hij heeft nu DRS, dus we gaan proberen de slipstream te breken. Maar hij is niet dichtbij genoeg, dus... Hij redt het net niet. Een beetje diep daar. Maar we winnen de race. Dus als het goed is hebben we nu ook het kampioenschap gewonnen. En dat is natuurlijk de objective die we moesten halen. Dus dat is zeker wat goed. Come on! And he's done it! Jackson's done it! Aiden Jackson wins the F2 Championship! What a win for Jackson! What a win! And it couldn't have gone to a better driver. A magnificent result. He's already been vocal about his dreams of one day driving for Mercedes in Formula One. Let's just hope the right people are watching today. And here he is, the man of the moment, Aiden Jackson. An amazing race and a fantastic win for this incredible driver. Indeed. After this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1 team meetings. The future's definitely bright for this young driver. Oké, chapter 1. Having won the Formula 2 Drivers' Championship, Aiden Jackson has now secured a seat in Formula 1 and is preparing to take his first steps into the world's most prestigious motorsports series, Australian Grand Prix, several months later. Aiden, now you've made the leap to Formula Will 1, no Buxton, surprise oh. to anyone who's been watching your career. How does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your first race? To be honest with you, Will, Lando it and hasn't Ocon. really quite Okay. sunk in yet. The team has given me a fantastic opportunity. It's a once in a lifetime, a dream come true. So, to answer your question, I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes, you know? I've even had to pinch myself a couple of times. So, yeah, it can be a bit overwhelming. But out on the track, the speed, the noise, even the smell, it's all the same. I just hope my driving is too. And what about Okay. Casper Ackerman? Are you intimidated at all having such a seasoned and experienced driver as your first teammate in Formula 1? How's that relationship coming along? I've always looked up to Casper as someone to aspire to. Growing up as a kid, his pictures all over my bedroom walls, you know? The dream was always to be Casper. But, as it turns out, I'll be racing alongside Casper, which is good enough for me. I get to learn from the best. Besides, every legend has to start somewhere, right? Aiden, just wondering if we can get your reaction to the obvious comparisons that are being made between you and another F1 driver. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press here, and to your fans, who are calling you the new Devon Butler? The new Devon Butler. I'm alright with that. Does that mean we can lose the old one? Oké, You come over well. natuurlijk Devon They Butler. like you. I don't know what you were worried about. Thanks. You know, everything's going to be fine out there today. I just know it. Just do what you did in F2. In F1 2019 was hij volgens mij met player career of driver career. Thanks, Brian. Ehm, I won't let you down. nee, volgens mij is player career is het altijd dat je rival geweest, volgens mij. Come on, Aiden. You've got this.
New reward available. Made the leap to F1. Email Simon Roberts. The titles, hey Aiden, the title says it all. Really pleased to have you with us, but then you know. Oh. Brian. Aiden, are you in your room? Oh, hey Brian. Yeah, I'm in my room. Good. Well, have a look around. I hope you like it. Should be everything you need in there. News feeds, social media. It's hooked up to the lot. Just do me a favour, eh? Go on. Make sure you check your emails. I think there's a message in there for you. Oh, right. Thanks, Brian. Take a breather, do what you need to do, and I'll see you before the race. Nice one. Oké, dus dat was Brian. Title says it all, really pleased to have you with us, but then you know that already. Oh. Mom. Hello? Hello, love. How's it going? All right, Ma. Yeah, it's going all right. Just getting ready. I saw your interview. And? You need a haircut. All right. Well, thanks, I guess. But aside from that, you were great. I'm so proud of you, Aiden. I know, Ma. Thanks. I wish I could be out there with you. This is everything you've worked towards. Yeah, I know, but you'll be at the next one. Just do what you do, and everything will be great. Thanks, Ma. And remember, mirror signal maneuver. And always stick to the speed limit. Great advice. I'm all over it. I know you are, love. I'll speak to you later. Good luck. Bye. Okay. Anything you need, just ask Brian. He's your liaison, and everything he tells you to do, just treat it like it comes from me. Looking forward to the season. I'll see you in the briefing. Simon Roberts, team principal. Okay. Jeff Nelson. There are a few tricky spots on the circuit here. In particular, be careful at turn 5 and 9. The curbs are high, and if you take too much, you'll spin right off the track. Also keep in mind it's a slow speed limit in the pit lane here, more so than a lot of other circuits, so take care not to exceed it, as you will be flat out on the entry. Finally, don't cut turn 12 too much. That's the fast right at the high speed chicane. There's time to be found here if you keep your foot in, but first it's easy to unsettle the car, and second it's easy to get a penalty. You gotta find the balance, okay? Dus dat Jeff Nelson, dat is de race engineer die je altijd hoort. Casper Ackerman, good luck. Hij is natuurlijk een Nederlander, dus eigenlijk moet ik zeggen Casper Akkerman. Aiden, I noticed that you left your paperwork over in the garage, so I handed it to your PA. You can thank me later. And hey, good luck out there today. It's your first race, but let's see what we can do together. Okay. Advanced social. WTF1, wheel guy. Devin Butterly, real. Jimmy Broadbent, oh. Araf, okay. Is it too early to go out for Mercedes? And it's news. New season is upon us. Okay, advance. Go to race. Chapter 1. With the world watching and expectations high at Williams, F1 rookie Aiden Jackson appears to be holding his own in his maiden race in Melbourne. With the possibility of a points finish, he keeps focused on the race in front of him. Australian Grand Prix mid-race. Een racing point, oké. Daar gaan we natuurlijk voorbij, ja. A solid start, Aiden. Let's try and push it further. Copy that. Where's Casper?
Ease up ahead. Let's try and bring you two closer together. Oké, dus catch up to Ackerman before lap 11. Ik wil even audio wat zachter zetten. Zo. Dus, lap 6. En we moeten Casper Ackerman inhalen. Ik heb al heel lang niet meer naar Australië gereden. De laatste keer was F1 2020. Dat is alweer zo'n 3 maanden geleden. Maar Ackerman is dus 7,3 seconden voor ons. En we moeten dat inhalen in 5 laps. Oh, zo. Oké, dat moet nog even beter. Oké, we zitten op de mediums. Het is nog 6,8 seconden nog. Zit hij voor ons. We gaan gewoon heel veel overtake gebruiken, dan moet het wel kunnen. You're 4 places down on Casper. Oeh, wow. Dat is niet goed. Ja, Ricciardo gaat voor ons langs Magnussen. Casper's in P10 at the moment. Magnussen is ook op de hards. Blijkbaar heeft hij wel DRS en ik niet op hem. Oh, wow. Oké, ik moet nog even wennen aan dit circuit. Het gaat nog niet zo heel makkelijk. Is het met DRS niet werkt? Oh, ik denk dat mijn DRS niet werkt. Want ik zat echt gewoon... Oh, god. Want ik zit duidelijk in DRS. Send it. Oh. Great maneuver. You made it look easy. Oké, en nu moeten we Ricciardo inhalen. Wow, maat. A new strategy is available on the MFD.
laat. Ik kan het gewoon niet. Oké, ik moet wel even snel dichterbij komen. Oké, we gaan heel veel RS gebruiken. En hopelijk komen we dan dichter bij Ricciardo. En kunnen we Akkerman nog bijhouden. Casper's in P10 at the moment. Nee, 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 nee. Oh mijn god. Oh, 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 oh. Oké. Dat was misschien een klein beetje... You're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Dat was een beetje slecht, maar we hebben het gedaan. Devin Butler is voor ons. Casper's in P10 at the moment. You're closing in on Casper now, Aiden. Good job. Oké, laten we even voorbij Butler gaan. Oh, dat doe je niet zo. Ik remde veel te laat. Dat doe je ook niet zo. Oké. Ik heb zo weinig downforce. Ik kan echt voor geen meter door die bocht heen komen. Oké, dat was... Hij gaf me al geen ruimte, hij zag me niet aankomen. Dus ik geef hier de schuld aan Butler. Oh.
Ik denk dat ik iets sneller moest rijden. A solid start, Aiden. Let's try and push it further. Copy that. Where's Casper? Ik haat de curbs in Australië. Ease up ahead. Let's try and bring you Ik two geef de closer curbs de together. schuld. Nou. Dan gaan we maar het hele rijtje opnieuw doen. Catch up to Ackerman before lap 11. Watch out for the car behind. He's only 2 seconds down on you. He might try and overtake if you make a mistake. Dus laten we proberen nu niet te spinnen. Casper's in P10 at the moment. Oké, nu kan ik... Oké, we waren echt best wel snelle lap was dat. Dus als we deze lap al voorbij Ricciardo kunnen komen, dan is het al goed, denk ik, hoop ik. You're 4 places down on Casper. Oh ja, zo haal je hem niet in. Als we Ricciardo in kunnen halen voordat hij Magnussen inhaalt. Zoals dat dus. Casper's in P10 at the moment. Divebom. Oh. Aan de buitenkant geeft ze ruimte. Waarom zijn we hier met z'n drieën? Geen schade of zo, lijkt er niet op. Nee, lijkt niet dat we schade hebben, dat is goed. Oké, nu moeten we Butler inhalen. En hij zit best wel ver voor ons. We hebben ook veel tijd verloren op Ackerman. Dus dat is niet goed. Want ik wil het niet nog een keer opnieuw doen, zeg maar. Oké, we moeten deze lap binnen DRS range komen van Butler. Want anders dan gaat het niet goed, denk ik.
Casper's in P10 at the moment. Oké. Doe het maar even een keer. Goed, Emiel. The gap to the car behind is 5.1 seconds. Hoezo spint? Gewoon ineens verliest die grip. Er klopt iets niet aan deze auto. Kunnen we? Nee, dat gaan we niet. Oké, dat kan niet. Ja. Jij kan ook echt niet remmen. Brilliant. Nice move. Zo doen we dat. You're closing in on Casper now, Aiden. Good job. Oké, dus we kunnen Akkerman dit rondje wel, zeg maar, we kunnen nu wel heel dichtbij komen. Als we even foutloos gaan rijden. Want ik heb, oh mijn god, ik verlies heel veel tijd op hem. Casper is directly ahead of you. Oké, kunnen we binnen een seconde komen? Oké, dat... Oké. We zijn dichtbij genoeg. Gelukkig. There certainly is, Crofty, and these two have been fighting each other incredibly hard so far. They don't want to go tripping over each other though, because Devon Butler is coming up from behind. He's on the attack too. Oh, Akkerman. Casper's not your priority. We need you to defend. It's okay. I've got this. Hij is te ver weg. Dit is niet goed. Dit is Butler's schuld. Dit is Butler's schuld. It's Casper okay? He'll be fine. He's heading for the pits now. You just concentrate on the race. Dit is Butler's schuld. Jemig. Waarom gaan ze ook 3 wide daar? It was a late move from Devon Butler, but you never want to see two teammates make contact, and Ackerman will surely be seething at that one. Absolutely, and I tell you who else isn't going to be happy too. Aiden Jackson, not how his F1 race debut should have gone. Oké. Nu moeten we Butler nog erin halen. How's it feeling, Aiden? Yeah, car's okay.
Understood. See how well you Oké, can do dus out nu there. moeten we Butler gaan inhalen. At the moment, the car behind us is lapping faster than us by around 1 second per lap. Laten we Butler even inhalen. Zodat we tenminste nog in de punten finishen. Maar zo'n eerste race is niet heel goed. Sowieso contact met een teammate is al niet goed. There's 4 laps of fuel remaining. En ik vind dit Butler zijn schuld. Want hij had nooit zo'n move moeten maken. Hè? Want hij weet dat dat niet goed gaat. Maar dat is natuurlijk zijn intentie, dat het niet goed gaat. Want inmiddels kennen we Butler. En vaak betekent Butler niet veel goeds. We zijn al wel dichterbij gekomen, dus... Oké, de linker voorband is een beetje... meh. Oké, een beetje overstuur, maar het ging nog net goed, dus... Laten we proberen binnen de seconde te blijven van Butler. Oké, dat gaat nog goed. Devin Butler, hier komen wij. Oh shit. Oké, we gaan aan de binnenkant van Devin Butler. Hij tikt ons even aan. Maar we zijn er voorbij en hij heeft meteen 16 op ons verloren. Dus dat betekent al veel goeds. Misschien kunnen we Norris nog inhalen, maar ik denk niet dat dat ons gaat lukken. Hè? Of dat dat mij gaat lukken. We have 2 laps of fuel remaining. Oké, 2,2 seconden op Norris. This is your final lap. Final lap of the Oké, race. hij The heeft gap to DRS de hele teammate tijd, behind dus, is 32.3 seconds. Dus dat gaan we niet inhalen. We gaan never nooit Norris bij kunnen houden. The
gap behind us is 1.9 seconds. We finishen 10e. Vind ik een best goed Alright, resultaat. race over. Take care of the car on the way in. Joh, hoezo live op Twitch of op YouTube en niet op Twitch? Another superb Australian Grand Ik wil Prix deze comes to an F1 end. dingen gewoon op And it's YouTube a doen. thoroughly deserved victory. What a ja. start to the season this Dat has ja. been. A fascinating race here in Australia, Ant. The top teams, as ever, continue to push the boundaries of the sport. And it will be interesting to see how the new Williams driver, Aiden Jackson, settles in, especially after that early incident involving his teammate. Well, we've certainly seen rivalries born from less. Suffice to say, if you came into the 2020 season hoping for a bit of drama, it looks like you won't be disappointed. Ga Overwatch. Niet nu, niet nu. Misschien ooit. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Chapter 1. An awkward incident involving... Nu ga even... Nee. An awkward incident involving Devin Butler and his own teammate, Casper Ackerman. Mayor Jackson's maiden outing in F1. Post the race. Casper, listen, I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car, hmm? You're pathetic. You won't even admit when you made a mistake. How did they ever sign you? Oh, Butler. Devon, I didn't see you there. What, like, out on the track today? You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened. You cut in, I swerved. Next thing I knew, Casper was out. Whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was all on you. Don't be trying to pass the blame, because you haven't settled in yet. Oh, man. Die Devin Butler. Hij moet stikken. Sorry, Aiden. Just bear with us one sec. No problem. I think that's really just a case of rookie driver, rookie mistakes. These cars are a bit different to what Aiden's used to in F2. You seem to find your feet quite quickly after you graduated from Formula 2. What advice would you give to Jackson in his first season? Well, stay out of my way mostly. And taking out your own teammate isn't something I would make a habit of. Almost ready, Aiden. We're just checking audio levels. Sure. Seriously, Casper must be wondering what on earth Williams were thinking. That's great. Thanks, Devin. Yeah. Okay, Aiden. Let's talk about that incident with your teammate. Oké. Team Tassel at Williams. Hier kijken we zo meteen wel naar. Brian. Okay. Brian. Talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then... Look, let's not go through all that now. We'll talk about it at the debrief. Right, yeah.
I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh, wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I've got ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a... No, I've got nothing. Don't give it a second thought. Thanks, Brian. But Casper? Yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That manoeuvre today. Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. Okay. Simon Roberts, first race in the books. Aiden, great to see you bring in some points in your maiden F1 race. That's quite the achievement. Congratulations. I'll be going through it all at the briefing, but we obviously need to talk about the incident with Casper at turn 11. I understand it's your first race and nerves can get the best of anyone. But let's not forget that we're a team, right? Okay, Saskia Mills. Hey Aiden, we've got hair and makeup arriving at your hotel room at 9 AM sharp. I know this at... okay. Hey Aiden, okay. Attachment. Oh, that was the race, okay. Advance, go to next chapter. Chinese Grand Prix. 1 month later, the world of motorsport moves fast, with focus quickly shifting to the Chinese Grand Prix. Aiden Jackson and Williams are eager to find form heading into the 4th race of the 2020 season. Okay. It's the Chinese Grand Prix here in Shanghai, and this track fast becoming a rookie's favourite. Alex Albon, remember him from last year? A brilliant race in his debut season, and it looks like Aiden Jackson's continuing the trend. He really is, Crofty. He's showing great promise so far this season. Well, here's Ackerman now, going up behind his young teammate. Well, the rumour in the paddock, Crofty, is that the tension's building between these two. Let's see what happens here. Here we go, Ackerman's going for it! Down the inside of the hairpin, he's barged his teammate off the track! What are you doing? Casper, what the hell? Looks like Jackson's really struggling to get over that. Okay, Aiden, keep it focused. Concentrate. That brush with his teammate clearly affecting the young driver. It looks like it has, Crofty. I can't see any significant damage to that car, so he's going to have to pull himself back into this race. Dat is niet heel goed, dit. Car's looking okay, Aiden. See if you can recover a few places. Misschien krijgen we een puncture of een puncture. What was that all about? You can recover, Aiden. That's not okay. That's really not okay. Recover 10th place before the end of the race. 3.1 seconds. Oké, laten we langs Norris gaan nu. Oké, we hebben wel DRS. Oké, we kunnen never nooit langs Norris nu. Net iets te ver weg. Kunnen we toch nog terug. Zo, die curb is heel irritant. We hadden al langs Norris moeten zijn. Dit is echt slecht voor mij.
Oké, nu kunnen we het doen. Het is een lang rechtstuk, dus... Oké, we kregen een beetje wheelspin, een beetje overstuur. Nu Ocon, Sainz en degene daarvoor. We have 5 laps of fuel remaining. Oké, we hebben goede exit op Ocon. Of achter Ocon. Dus daar kunnen we nu sowieso al langs. Dat moet kunnen. Divebom. Goeie move. Magnussen, backmarker, blue flags. Great work. That's a new fastest lap of the race. Gap to car in front is 2.5 seconds. Oh, whoa, whoa. Dan mogen ze niet even gewoon aan de kant gaan of zo. Ja, precies dat. Giovinazzi is ook een blue flag, wat? There's 4 laps of fuel remaining. Oké.
Oké, we zijn nu dichter bij Sainz gekomen. En Akkerman die zit daar verderop. Oké, we kunnen hier sowieso al langs Sainz. Divebom. Oké. Iets langer overtake gebruiken. Good job, nice overtake. Ja, dat is wat je een overtake noemt. Hey, dat is een penalty, easy. You've taken P11. You are now P11. You're increasing the gap to the car behind by a few seconds per lap. Keep this up. Akkerman is nog 1 seconde voor ons. We've only got 2 laps of fuel left. Oké, we gaan het, nu moeten we er wel voorbij kunnen. We zijn voorbij onze teammate. En dan gaan we nu naar de laatste ronde van de race. This is your final lap of the race. Helaas is Butler best wel ver. Hij zit helemaal in de 8e positie. Wat is dit nou weer? Ze hebben gewoon zoveel meer grip of zo. Ja, zij hebben echt... Hier klopt toch niks van. Ja, het boeit me. Wat? Jij kan echt voor een meter rijden, Akkerman. Oprotten jij. We gaan side by side in de volgende. Wat doet hij?
Oké. That's the end of the race. We'll Ik see you kijk in nog Parc steeds. Fermé. Doe je goed, maat. We zijn er gewoon nog steeds Well, plenty to uiteindelijk nog digest voorbij there, and a little bit ominous, wouldn't you gekomen. say, seeing the two Williams teammates make contact again. Things don't look stable between these two drivers, Crofty. They've barely been teammates 5 minutes. That wheel bump, could that have been avoided, Ant? Yeah, it looked like Ackerman was making a bit of a statement to me. He's certainly not given Jackson any room. A sign of things to come? Well, for their sakes, let's hope not. That wraps things up here in China. Until next time. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Valtteri Bottas wint de race. Lewis Hamilton is tweede en Max Verstappen is derde. Chapter 2. Following an eventful Chinese Grand Prix, tensions are on the rise at Williams as Jackson and Ackerman again make contact with one another, following an aggressive overtake maneuver by the veteran. Casper, what the hell was that? You nearly put me out the entire race. Bumping wheels like that, you could have put us both into the barrier. Casper, come on, man. I have to make a phone call. Casper! Ackerman! Mom! Cancel the TV subscription. The entertainment is right here. Come off it. Do you really have nothing better to do? By now? No. Devlin fucking Butler. Why would I want to miss this? You two are like characters in a badly written sitcom. He wanted you all lot to sign Ricardo, you know. Ask anyone. What do you mean? The paddock talks, mate. And so did Ackerman. Yeah. Should have heard him last season. He didn't care who he talked to, and he was always going off on one about you. He tried to stop them from signing you. Didn't want to play babysitter. Oh, he did he? Oh, en hij verpest het weer hoor. Hij loopt het weer te The verpesten. way that people look at you. We all feel sorry for you, mate. You never stood a chance with him. You want my advice? Prove him wrong. Chin up. Tensions continue at Williams. Social. Jack Nicholas. Matty WT1. Hour af nog steeds. Maxime, oh. Aiden Jackson, hey Aiden, who's still looking for a new Hello, wheel love. for your home rig. I saw the race and thought I'd give you a call. Proper riddle after that And shot. why is that? Just to say well done, like I always do. Oh, right. I saw what happened in the race with Casper. Can't believe he wasn't penalized. Are you okay? Yeah. I'm fine. And Casper, what's he Ben said je about lekker it? aan het viben Nothing. daar? He wouldn't speak to me. Well, maybe keep Misschien een trying. beetje. It can't hurt to clear the air. Just remember what your grandmother always used to say. The fights that can't be won are the fights you fight the hardest. I'm not even sure that makes sense. Just whatever's going on, don't let it get to you. And call me later, okay? Will do. Okay, heads up for before the briefing. Just to let you know that this evening's post-race meeting has been put back by 20 minutes, so you've got a little extra time to yourself. Also, that little bump today between you and Casper has got quite a few people concerned, and I don't think Simon is too impressed. So come prepared for a few harsh words.
I've already said this to you both, but you have to got to start working together. There's a lot at stake here. It can be jeopardized by your two butting heads. The press are already starting to talk, so come on now. See you in the meeting, don't be late. Ja, oké. Rewards. Nog één laatste chapter en dan... Chapter 3. The recent series of incidents with his teammate Casper Ackerman, both on and off track, have marred the start of Aiden Jackson's rookie F1 season. With the French Grand Prix coming up, Jackson is keen to find the form that brought him so much success in F2. It's a great day for racing here Oké, at... dus dat is de With eerste the race volledige minutes race away die we from moeten doen. starting, here's what today's grid rundown looks like. Oké, de grid. Lewis Hamilton lines up Lewis on pole 1, position, and Max Lewis Verstappen Paul, lines up Max alongside. 2. As we continue through the rest of the grid today, we have Bottas, Leclerc, Bottas, Leclerc Daniel best hoog. Kvyat, and Fiat, Ricciardo, En Ricciardo Norris, ook hoog. Vettel, Sainz, Vettel and Pierre verrassend Gasly, hoog. Sainz, Ocon, Gasly. Ackerman, Devon Butler, and Albon. Ackerman 12 en Butler Stroll, 13. Raikkonen, Oké, dat moet onthouden. Kevin Magnussen, and Aiden Jackson. Starten 18e. Giovinazzi and Yeah, Romain nog. Grosjean sits at the back of the grid. And with preparations all... Dat is wel een beetje slecht van mij. Okay, we've not quite had the Soft start of the season medium. we'd hoped for, but we've got a chance to make up some ground today. Try to keep your nose clean and show Moet us what you've kunnen. got. Good luck, Aiden. 15.6. Nee, dat is veel te veel. We doen zoiets. 20 minuten race. Soft medium. Moet kunnen. Hé joh, wie zit aan mijn binnenkant? Ik had een ziek goede start houden. Albon, oké. Akkerman is heel veel teruggevallen. We gaan aan de buitenkant weer langs. Oké, we staan al 13e. Dus we hebben best veel opgemaakt in de eerste paar bochten. Nu nog Butler en dan moeten we de McLaren's en de Renault verslaan. Aan de binnenkant van Butler gaan we er voorbij met een geweldige move. Nu moeten we Gasly voorbij en dan hebben we alle Renaults en McLaren's. Cent op Gasly, hey, dat kan niet hè, dat kan niet.
Gewoon even rustig flashback. Van daarbinnen beetje slechte move, maar niemand zag het, dus... You made it look easy. Nou, hij vindt het goed, dus... Als die gaat er voorbij, of hij probeert het, wij blijven hem aan de buitenkant. En hij gaat er niet voor, dus... Oké. Firebird. Nee, ik five niet. Oké, we zijn binnen een seconde van Esteban Ocon. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Oh. Oké, we moeten er voorbij kunnen. Aan de binnenkant divebom. Lukt net niet. Hij remt voor geen meter. Hij remt juist A new veel te strategy is veel. available on the MFD. Wel gewacht. Oké, we doen even zo. Divebom. We gaan er goed voorbij. Check your MFD for a new strategy option. Oké, we kunnen wat langer door. Om dan de mediums te pakken. Maar ik denk dat ik voor een undercut ga. Of een over. Ik ga gewoon achter de McLaren's aan. Ik doe wat zij doen. Oh. Okay, you're in the top 10. We're leading our teammate by 5.3 seconds. We zijn voorbij Sainz. Nu moeten nog Norris en Ricciardo. Ricciardo is vijfde. Hij rijdt in de vijfde positie. Oh, en ik niet. De Firebird, gas gaan naar Fiber. Revive bro, ref even. Refie bro. Ja, ik kan niet reffen nu, man.
Hetzelfde move als bij Vettel. Of bij Butler. Oké. Helaas gaat hij niet geweldig goed. Hij tikt dan ook meteen weer wat achterkant aan. Good job. Oh. Oké, dat gaat geweldig. Kan niet beter. We're approaching the pit window. You'll be on the mediums. Doen we voorbij Norris? Ja, niet zo. Maar wel zo. Hoppakee. Is alleen nog Daniel Ricciardo. En dan zijn we voor hun allemaal. En dan kunnen we voor een undercut strategie gaan. Precies dezelfde move. Ricciardo is ook nog voorbij Leclerc. Dat was echt een drift van je welstil, jee. Oké, we hebben DRS. Als het goed is moeten we nu een stuk dichterbij komen. Oh, Ricciardo gaat pitten. Ja, ik ga nog een rondje door hoor, denk ik. Be careful, we think you're going to start losing some tire grip around now. We're boxing this lap. Give us the best in lap you can. Oké, nou, beste inlap die je kan hebben, heb je niet zo. Casper is in the pits, Casper in the pits. Leclerc, je kan best wel even wat ruimte geven.
Hij haalt me niet in, dat gebeurt niet. Hij gaat er wel voor. Maar toch niet. Gaat er toch niet voor. Ocon en Norris zijn wel uit de pit, of niet de pits ingegaan. Daarentegen zijn Ricciardo en Sainz dat wel gegaan. En ik ga er nu in, dus... Oké, goed. Zij pitten, dat is goed. Als we een goede run kunnen hebben, dan is een goede pitstop. Dat is wat we moeten hebben. Ik zie Ricciardo en Sainz daar onderaan aankomen. Dat is een goede pitstop. 2,1 seconden, dat is goed. Kom op. Als het goed is moeten we voor hun kunnen komen. After these tires now, we want to finish the race on this compound. Oké, goed. We hebben een overcut op Ricciardo gedaan. Zijn undercut werkte niet. We zitten recht voor hem. Dus dat betekent, dat was heel goed van mij. Grip. Vierde. Oh. Oké, we moeten wel proberen Ricciardo achter ons te houden. Omdat hij gaat nu heel veel DRS krijgen. En ik heb nog heel veel overstuur. Zonder dat heeft AI niet. In het woordenboek van de AI zit geen overstuur. En ook geen onderstuur. Oké, zijn uit met DRS. The gap to the car ahead is 6.8 seconds. Fourth position, you're in fourth position. Verstappen ahead. Our gap to the car in front is 6.8 seconds. They're on fresh mediums. Ricciardo behind. Our gap behind is 1.2 seconds. They're on fresh mediums. The gap to the leader is 8.1 seconds. That was our last stop. No more scheduled pit stops. 5 laps till the end. Oké, misschien kunnen we nog snelste ronde pakken. Wat een rode sector 2, dat is niet goed. Oh, wow. Geen snelste ronde. Jammer. Maar wel een snellere ronde.
Okay, gap ahead is 4.0 seconds. Misschien dat we Verstappen nog in kunnen halen. Maar ik gok van niet. There's 4 laps of fuel remaining. Oh, 36.000ste langzaam in de laatste sector. Oeh. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar heb gekregen überhaupt. The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Ja, dat heb ik door, ja. Ja, en ik spin nog een keer. We gaan niet voor een snelle ronde. We gaan proberen dichter bij Max Verstappen te komen. Want zij verliezen nu ook echt heel veel tijd. Ze hebben wel de DRS. Maar voor de rest verliezen ze heel veel tijd. Bottas is op hards. Ik denk dat hij dan vroeg had gepit. Straks kan ik nog tweede worden. Het is de ene laatste ronde. En again, ik speel op hard. Dit is de moeilijkste. Ik weet niet hoe ik zo makkelijk zo dichtbij kan komen. Maar het is gewoon, de strategieën van de AI is vaak niet al te best. Bottas is op hards, dat snap ik al überhaupt niet. We have 2 laps of fuel remaining. Oh mijn god. This is your final lap of the race.
hadden allebei DRS. Dus ik had waarschijnlijk DRS van Max. Gap to car in front is 1.5 seconds. Ja, we kunnen Max echt gewoon niet bijhouden. Hij heeft het zo veel sneller op de exit. Oké. Michael Jackson, broeder van een andere moeder. Wat een man. Nou, onze eerste podium nu al. Dat is echt goed. Okay, pick up rubber and bring it home. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Business as usual for the big three, but a bit of a reshuffle in the midfield here in France. That's certainly much better from Williams. Frankly, they should be in the mix more often. On a good day, they're as good as anyone in that midfield pack. And they've certainly proved it today. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team, and they certainly deserve it. Great work out there today. Let's have your thoughts. Aiden, Okay. Congratulations! You got on the podium. That's a fantastic result for both you and the team. How are you feeling? Yeah, it's a team effort. I'm just the one behind the wheel. It was an amazing result today, and I think everyone deserves it. I'm just pleased I could bring it home for them. Well, it's such a great result, especially since it's your first season in Formula One. Would you say you found your feet now since the jump to F1? I think there's always going to be hurdles. And look, you never know what's around the corner. Change is always difficult, but I think I'm settling in. The team seems happy at least. So there's no current tensions within the team? We've all seen that you and Casper have locked horns so far this season. Is that something that's now behind you? I think there's always going to be a settling in period. It doesn't matter who you're paired up with. You've got to have a strong character to do what we do. We may have our differences, but I'm sure we'll get there. Appreciate your time. Oké. Ga even. Ik kan zo wel gaan. Maar dan ga ik op Twitch streamen. Jackson put in a solid performance at the French Grand Prix to firmly cement Williams as a contender in the crowded middle pack of the F1 grid, much to the delight of the team's management and fans. Post-race. Jackson finding form in France.
hier met Marduk ook. Brian. Aiden, just so you know, there's a full team meeting in 20 minutes. No worries. We just want to review our strategy while the race is still fresh in our minds. Right, okay. I'll see you there. Listen, while you're on, I just wanted to say that was some solid driving out there today. I'm impressed. I appreciate it. Thanks, Brian. Put it this way, it's been noticed. Well done, kid. I'll see you in the meeting. Rewards. 1000 XP. Maat. Really great driving today, Aiden. Really great. Hey, Ma. Hello, love. Just calling to say well done, as usual. You okay? Thanks, Mum. Yeah, I'm good. Real good. I think I delivered today. I thought so. And I think the neighbors probably did too. I couldn't stop shouting. Oh, not again. I'm so proud of you, Aiden. Hey, it's Silverstone soon. So does that mean you'll be home for a few days? Probably. I'll try and get over for a day or two, either side of race weekend. You know, Silverstone was always your dad's favorite track. I know. You're still coming to the race, right? Do you really think I'd miss out on the VIP treatment? Of course I'm coming. I just wish it wasn't on my own, you know? Yeah, I know, but I'll be there. And I can't wait to see you. Me too. Anyway, I won't keep you. I imagine you want to go and celebrate. Well done again. Love you. Love you too, Mum. Speak soon. Ze klinkt echt als een oud vrouwtje, maat. Echt wel. I've just got to say, seeing you get the podium is just fantastic, and the points are pretty welcome too. You're driving with such confidence and at the moment, and I'm really happy to be the voice in your ear. I meant to say at the debrief, but it's great to see how you're improving, and even better to be a part of it. Well done again. It's annoying on the team. It's all anyone on the team can talk about. Brian Doyle talking to the press. Just got up on your interview with Claire. I wanted to say thanks for being so diplomatic when asked about how things are with Casper. It really helps the image of the team, you being able to field questions like that, and makes my job so much easier. I gave an interview to Trackside a couple of weeks ago, had a great time doing it. Maybe you've seen it. Colin, the guy that does it, mentioned he'd been trying to get it in touch with you for a chat. You might want to have a word with your PA, as he said he's not heard much back. Anyway, I gave him your email address. You can thank me later. Oké. Ik denk dat dat het enigste is wat ik ga doen tot nu toe. En dan kom ik een andere keer terug met Breaking Point. Ik ga zo live op Twitch. Een beetje Overwatch, een beetje Fortnite. Een beetje chatten met de boys, Minecraft. Een nieuwe suit. Die gaan we zeker niet gebruiken. Dus als je verder wil kijken, dan ga ik daarheen. Ga naar Twitch. Link staat op mijn kanaal. Beschrijving ook wel, denk ik. Dus ja, laat